ఉత్సాహభరిత వాతావరణంలో ఈ యొక్క పర్యాటక ఆలోచనతో ఈ లైట్ హౌస్ ఫెస్టివల్ ప్రధానమంత్రి గారు ఎంతో ముందు చూపుతో ఆలోచిస్తూ ఉంటాడు. ఏ అవకాశం వచ్చినా ఆయన వదిలిపెట్టడు. దీనికి దేశం యొక్క అభివృద్ధి కోసం, దేశాన్ని అగ్రస్థాయిలో నిలబడడం కోసం ప్రధానమంత్రి గారు అన్ని అవకాశాలను ఎప్పుడూ ఆలోచిస్తూ ఉంటాడు. కొత్త కొత్త ఆలోచనలతో మన దేశాన్ని, మన ప్రజలను ముందుకు తీసుకెళ్లే ప్రయత్నాలు చేస్తున్న శ్రీ నరేంద్ర భాయ్ మోదీ గారిని ముందుగా ఈ లైట్ హౌస్ ఫెస్టివల్ పెట్టినందుకు వారిని నేను హృదయపూర్వకంగా అభినందిస్తూ ఉన్నాను. The coastline of over 11,000 kilometers and 205 lighthouses dotting the coast. India has much to offer in this sector for the tourists. I am happy that the Ministry of Shipping, Waterways and the Director General of Lighthouses and Lightships together have taken up 75 lighthouses as a tourist destination in the country. What is interesting is that host of tourist facilities such as museums, light and sound stores, amphitheaters, gazebos, cafeterias, etc. have been created to attract tourists on a large scale. The results are there for all of us to see all over the country. Lighthouse tourism infrastructure has grown remarkably from 6 sites to 75 sites and continues to grow. Similarly, as was explained by the Honorable Minister, the visitors footfall, the tourists have risen from 4 lakhs to 20 lakhs. It's a remarkable achievement. నేను మీ అందరికీ మనవి తెలుసుకుంది ఏంటంటే, యాత్రలకు పోయేవాళ్ళు ప్రపంచంలో వేరే దేశాలకు వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు. మన భారతదేశంలోనే అత్యంత అద్భుతమైన పర్యాటక నగరాలు ఉన్నాయి, పర్యాటక కేంద్రాలు ఉన్నాయి, పర్యాటక ప్రాంతాలు ఉన్నాయి. అందుకే నేను అందరినీ కోరుతున్నా, దయచేసి విదేశాలకు వెళ్లి పర్యటన కాకుండా స్వదేశ పర్యాటక రంగంలో మీరు మంచి అద్భుతమైన ప్రదేశాలు ఉన్నాయి. మనకి వివిధ రాష్ట్రాల్లో ఎంతో చక్కని సుందరమైన ఆసక్తిని కల్పించేట పురాతనమైన వారసత్వంగా మనకు అందించేట నగరాలు అనేకం ఉన్నాయి. ఆ నగరాలకు, ఆ ప్రాంతాలకు మీరు మీ పర్యటనను చేపట్టవలసిగా కోరుతున్నాను. మనం we must promote in-house tourism, Indian tourism. First India, tour India, then if you have time and then you have resources, you can go abroad also. ఎక్కడికో వెళ్ళేదో చూడాల్సిన అవసరం లేదు. ఎవరో చెప్తారు, సార్ అమెరికాకి వైట్ హౌస్ ఉందని. నేను చెప్పాను, అమెరికాకి వైట్ హౌస్ ఉంటే మనకు 200 వైట్ హౌస్ ఉన్నాయన్న బాబు, మనకు పొరపడాల్సి ఉందని ఇందాక చెప్తున్నారు కదా. ఆయన అమెరికా అధ్యక్షుడు ఈ మధ్య ఏం మాట్లాడుతున్నా ఆయనకే తెలవలేదు. ఆయన మనకు మాట్లాడుతూ ఏదో సందర్భం వచ్చి ఆయన చెప్పాడు, నేను ఇక్కడ మన భారతదేశం ఇది డెడ్ ఎకానమీ అన్నాడు. ఈ సెడ్ ఇండియా ఇస్ ఎ డెడ్ ఎకానమీ, బట్ విత్ ఇన్ 1 week the International Monetary Fund has declared the fastest growing economy in the world is India. We have already reached the 4th position, 4th largest economy. Sooner or later, we will become the 3rd largest economy. Because this land, this water, this air, this nature has something to offer to all of us. And this is something special. That's why people from India, you look at the international scenario, see the multinational companies. Majority of the multinational companies are headed by Indians. CEOs of multinational companies are Indians. Just example, Microsoft Technology, Satya Nadella from Andhra Pradesh, Sundar Pichai. There are a lot of many names are there because of the talent that is available in this country. India once upon a time was known as Vishwaguru. Students from across the globe, they used to come to India and study in Nalanda, Takshashila, Vikramshila, those age-old universities. In Goa in 2023, and second festival was held in Puri in Orissa in 2024. And now the port city of Visakhapatnam, the gateway to the Bay of Bengal on the eastern seaboard, is an excellent choice for the Lighthouse Festival 2026. Festival will not only prove
to be a start in the arm of the Lighthouse Tourism, but also deepen collaboration and partnership with all the stakeholders of tourism industry. The center and the state, Sarvan Sonawalji and Kadar Durgesh, and also Dharendra Bhai and then Chandrababu Naidu, they are working together. These ministries must sit together, discuss and see to it that the tourism is further enhanced and available opportunities are taken care. I am pleased to note that the Lighthouse Festival includes features like mega carnival highlighting regional cultural performances, art and craft markets and night illumination of the lighthouses, among other things. This lends an interesting dimension to tourism because it promotes local culture and provides an impetus to economic development. As all of you know, Andhra Pradesh has a fascinating local coastal culture rooted in tradition. As in the case of the coastal culture of other states and regions, this is reflected in the cuisine, local habits, cultural facets and the traditions of places among the coast of Andhra Pradesh. I am glad to note, therefore, that out of 17 lighthouses in AP, 10 have been developed for the promotion of tourism. This initiative will help celebrate local coastal culture as also the branding and promotion of the concept of Lighthouse Festival. And I appeal to the people to join these festivals wherever they are held, whenever they are held, and to promote tourism. Instead of going outside, first let us get inside. What is available in India in various states, let us take the advantage of visiting those places along with family, along with our children, show them the fascinating places in India, from Kashmir to Kanyakumari, from Attak to Cuttack. The entire India is a beautiful country. So this beautiful country, tourism has lost the potential, and if all of us join together for within the country tourism, India will further strengthen and become a strong nation. As I was telling you, India is going to become the third largest economy, and we want to become strong, stable. We don't want to invade any country. We don't have the history. India was Vishwaguru, and before invading by the Britishers, India's GDP was 1/4 of the world GDP used to be from India. 1/4 of the GDP. But we never attacked any country because we don't believe the Indian culture, the Indian heritage, ఈ భారతీయ సంస్కృతి మన యొక్క భావన ఏ దేశాన్ని కూడా జయించాలి, ఎవరిని కూడా బానిసలు చేయాలనే మనస్తత్వం మనకు ఎప్పుడు లేదు. అందరూ కలిసిమెలిసిగా ఉండాలి. సర్వే జనా సుఖినో భవంతు వసుదైక కుటుంబకం. Share and care is the core of Indian philosophy. Share and care is the core of Indian philosophy. We belong to such a great nation. Let us celebrate the heritage of this nation. Let us see to it that we visit different places in the country and get enriched about the culture of India and heritage of India. And I am very happy today that this Lighthouse Festival is organized here in Visakhapatnam, and the Minister of Ports and Shipping has come all the way from Delhi to take part in this festival. I would like to thank him on behalf of the people of Visakhapatnam, and also I am happy that the State Minister also is here. What is required is unity. Unity